everyone, I welcome you all for this new video, Prelims Marathon 2025. In today's class, we are going to focus on environment and ecology. Right? In the previous class, we have discussed a few bio, geo, chemical cycles. Right? Adhula vanda nitrogen cycle varaikum previous class la paathirnom. Innikana class la let's start with ecotone. Right? So it is an important concept in environment and ecology. What is meant by ecotone அப்படின்னா it is a transitional area, right? So it is a transitional area or it is a regions of transition, right? So இந்த ஏரியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து லேண்ட் முடிஞ்சு சி ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ரீஜன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் லேண்ட், திஸ் இஸ் சி ஆர் வாட்டர் பாடி. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரீஜன் தான் வந்து நம்ம டிரான்சிஷனல் ஏரியான்னு சொல்கிறோம். ஜென்ரலாகவே இந்த ஈக்கோட்டோன் இருக்கு இல்லையா, இந்த டிரான்சிஷனல் ஏரியா இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இக்காலஜிக்கல் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஹை ecological productivity. Right? And the next point is that இங்கே அதாவது ரிலேட்டிவ்லி லேண்டில் இங்கே இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டி விட ஆர்கானிசம்ஸை விட சீல இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸை விட நமக்கு இந்த டிரான்சிஷனல் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசமுடைய கவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ ரிலேட்டிவ்லி ஹை பயோடைவர்சிட்டி. This is the third point under ecotone, right? And next thing is that in the relatively high ingradhu vandu it is more than adjoining areas. Adhavadhu பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய regions விட இங்க கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், right? It is more than adjoining areas, right? Then next thing is that edge effect. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ecotone வந்து it is nothing but it is the transitional area between two different landforms. This is land and this is sea or ocean. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஈக்கோட்டோன், ரைட்? ஸோ இந்த ஈக்கோட்டோனில் நமக்கு அதிகமான பயோடைவர்சிட்டி இருக்கும் ரெஸ்பெக்டிவ் இப்போ சைடில் இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸை விட. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் எட்ஜ் எஃபெக்ட், ரைட்? வாட் இஸ் மீன் பை எட்ஜ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் இப்போ இன் ஈக்கோட்டோன் the species count will be outnumbered ஈக்கோட்டோனில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸோட அதிகமாக இருக்கும். இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் எட்ஜ் எஃபெக்ட், ரைட்? ஸோ ஈக்கோட்டோன் இஸ் அ டிரான்சிஷனல் ஏரியா. எட்ஜ் எஃபெக்ட் இன் த சென்ஸ் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரீஜியன்ஸை விட நமக்கு வந்து அதிகமான ஸ்பீசிஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் அந்த க்ரைட்டீரியா, அந்த கண்டிஷன் பேர் நம்ம எட்ஜ் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் எட்ஜ் ஸ்பீசிஸ். ஸோ எட்ஜ் ஸ்பீசிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is only adaptable to ecotone zone, right? These are the important points under ecotone, edge effect and edge species, right? So இந்த edge effectல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா edge speciesனு சொல்றோம், right? And next thing is that அண்ட் இப்போ வந்து ecological productivity இருக்கு இல்லையா, let me write few things. and இதில் வந்து ecological productivity வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா decreasing orderல we are going to arrange, right? So these are few ecosystem, right? ஸோ இப்போ லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்டிவிட்டி, மேங்க்ரோவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்டிவிட்டி, கிராஸ்லேண்ட்ஸ் அண்ட் ஓஷன்ஸ். இப்போ இந்த 4 ரீஜியன்ஸில் நமக்கு எங்கே வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்னா இன் திஸ் மேங்க்ரோவ்ஸ், ரைட்? ஸோ மேங்க்ரோவ்ஸ் என்னது அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்கோட்டோன் ரீஜியன். அதனால தான் வாட் வி ஆர் டெல்லிங் இஸ் தட் அப்படின்னா அதிகப்படியான ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் மேங்க்ரோவ்ஸ், ரைட்? நெக்ஸ்ட் டு மேங்க்ரோவ்ஸ் வந்து இட் வில் பி கிராஸ்லேண்ட்ஸ். ஆஃப்டர் தேட் oceans, then land.
right? So this is how it will be. It's a decreasing order for ecological productivity, right? So mangroves, grasslands, oceans, and then land, right? And next we can learn about ecological niche. Till now we have completed ecotone, edge effect, edge species. Adukapram vandu we have arranged like ecological productive base panni we have arranged, right? Now ecological niche. Okay, what is niche அப்படின்னா functional role, and position of organism in its own habitat. ரைட். இப்போ ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து அதோடைய ஓன் ஹேபிட்டாட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோடைய ஓன் பிளேஸில் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்குன்னு அந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ரோல் இருக்கும் இல்லையா? லைக் தெர் ஆர் சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் விச் இஸ் எஸ்பெஷலி பிளேட் அப் பை த அனிமல், ரைட்? ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த ஆர்கனிசம்னால அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த நிச்சுன்னு சொல்கிறோம், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஹேபிட்டாட்டில், ரைட், லெட்ஸ் சே லைக் ஒரு ஏங்கிற ஒரு ஹேபிட்டாட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரே ஃபங்க்ஷனல் ரோல் இருக்கக்கூடிய 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனிசம் வந்து அதே இடத்துல வாழ முடியாது, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ரைட் திஸ் அண்ட் லெட்ஸ் கோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? இன் அ பர்டிகுலர் ஹேபிட்டாட் no two organism will have ecological niche. இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் லீட் டு காம்படிஷன், ரைட்? ஸோ அந்த 2 ஆர்கனிசமும் வந்து இட் வில் லீட் டு கம்பீட் ஃபார் த ஃபுட் அண்ட் ஈவென்ச்சுவலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி எக்ஸ்டிங்க்ட், ரைட்? அந்த ஆர்கனிசம் வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஹேபிட்டாட்டில் ஒரே ஃபங்க்ஷனல் ரோல் இருக்கக்கூடிய 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனிசம் வந்து cannot live, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் two organism will not have a ecological niche, right? Because if there is so அப்படின்னா it will lead to competition and it will be extincting, right? And இதில் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா லைக் இப்போ ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னா we need to preserve those organism, right? So it helps us to understand the concept. Ecological niche helps us to understand the preservation and conservation of organism. Preservation and conservation of organism. And next thing is that for example you can write Gir National Park, there is lion which eat deer, right? ஸோ இப்போ வந்து லயனுக்கு காம்படிட்டிவாக இங்கே வந்து வேறு ஏதாவது அனிமல் இருக்குது அப்படின்னா டைகர்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் இட் வில் பி கம்பீட்டிங் வித் ஈச் அதர் ஃபார் ஹேவிங் ஃபுட், ரைட்? ஸோ ஈவென்ச்சுவலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து இட் வில் பி லெட் டு எக்ஸ்டிங்க்ட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் பி. வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் a few concepts today, that is ecotone, edge species and edge effect. அதுக்கப்புறம் வந்து we have discussed ecological niche, right? Now we are going to focus on biotic interactions. This is quite important, biotic interactions. So it is nothing but relationship between various 2 biotic elements, right? And the next thing is that we are going to list out the relationship, biotic interactions, and then we can move to, right? So first one is just list down the biotic interaction. Mutualism, competition, predation, parasites, commensalism, amensalism.
mutualism, competition, predation, parasites, commensalism and amensalism. The first one is mutualism, right? Biotic interaction, species 1 and species 2, right? First biotic interaction நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா mutualism. Mutualismல வந்து ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்மே வந்து it will be benefited, right? So plus in the sense benefited, and we can write a few example for mutualism, right? First example is lichens. So lichensங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is algae plus fungi, right? இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறத நம்ம lichens சொல்லி சொல்கிறோம். It is like benefiting each other, right? So it is coming under mutualism. Next is corals. நம்ம பார்க்குறோம்ல coral reefs, அதில் இருக்கக்கூடிய corals, that is zooxanthellae plus coral polyps. So it will be like இது வந்து zooxanthellae is an algae and coral polyps is an animal, right? And next example is leguminous plants la irukkudiya rhizobium, that is mycorrhiza and plant udiya root, right? So third example is mycorrhiza plus plants roots. So it is in leguminous plants la mattum dhaan idu irukum, right? So this is examples for mutualism, right? And next one is that competition, right? So competition la வந்து it is like ரெண்டுக்குமே வந்து it is affecting தான். Species 1 also is getting affected, species 2 also it is getting affected, right? So இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கிர் நேஷனல் பார்க் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி like can write as tiger versus leopard. They are competing for deer, right? So ரெண்டு பேருக்குமே வந்து it will be affected தான், they will be fighting each other, right? And another example is flamingos plus fish, right? These two organisms will be fighting for zooplanktons, right? Next is predation. Predation la வந்து either one of the species will be getting benefited, right? For example, tiger versus deer, right? In this reaction, tiger is getting benefited. Next is sparrow. It will be feeding upon insects and seeds, right? So the sparrow will be benefited, and cow, sheep, goat, it lead to grass. நம்ம வந்து இன்னும் வைடாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா ஹெர்பிவோர்ஸ்மே வந்து they are the predators, right? So this is how predation will be. And next one is that parasites. So parasites எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is also like one will be benefited, another one is not affected, right? So அதுதான் வந்து it is not negatively affected, it is not affected. And next one is that commensalism. Commensalism எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா like just give me a minute. It is positive, and another thing is it is nothing happened there, right? So பெருசாக எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே நமக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்காது. ஸோ மியூச்சுவலிசமில் வந்து 2 of the species will be getting benefited. காம்படிஷனில் வந்து in that biotic interaction both organism will be suffered. And next is predation. Predation எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா one organism will be benefited, another one is getting harmed. And parasitesலேயும் அதே மாதிரி தான், one organism is getting benefited and others is slightly impacted. Commensalism எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா one organism is benefited and with respect to another organism there is no change in that. For example, cattle egret and grazing cattle. And next thing is that orchard on a mango tree. இது எல்லாமே வந்து these are the example for commensalism. இதே amensalism எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா species 1 is getting affected and another species is not getting any affected, right? So these are the things with respect to biotic interaction, right? And next we shall focus on ecosystem, right? So
let's just list down the ecosystem and okay, இப்போ நம்ம வந்து ecosystem எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா there are two different types, right? Land or terrestrial. Next one is aquatic. So land and terrestrial வந்து forest, grassland, desert, tundra. Aquatic எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா fresh water and brackish water. Then the third one is marine water, right? So these are the types of ecosystem, right? Land or terrestrial நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா forest, grassland, desert and tundra. Aquatic கீழே fresh water, brackish water and marine water, right? And we can focus on these things in our next class, right? Thank you.